Our next concept is number system. Okay, in this number system, students, some important concepts are there for us. These are the important concepts for this number system. For this number systems, which are very important. Almost some 6 to 7 questions are asked from this area on. That much important is this number system concept. Okay. Now, before going to this actual number system, we should know some basics. We will discuss about those basics and then we will start solving the questions to students. Why? Because based on that, we will have statement-based questions. So that basics are very important to answer the statement-based questions, especially you should know what term is, what number is called what and all those things. See here, for example, assume that there is a complex number. Complex number. Okay. And that number is a plus ib. A plus ib. Usually we call that as a complex number. We call that as a complex number. Here in this number, we have two things, students. One is real portion and the other one is imaginary portion. Okay, what is the real portion here? A is the real portion here for us. When it comes to imaginary portion, that is B. Okay, we will not bother about this imaginary portion, but we should know only one thing about this, that is I square is equal to minus 1. Okay, just for knowledge sake. In any worst case, if it is useful, means the only thing which will be useful for us is regarding this imaginary numbers. Imaginary I square is equal to minus 1. Now, when it comes to this real number, this real number will be of two types. Okay, this real number will be of two types for us. One is rational number, and the other one is irrational number. One is rational number and the other one is irrational number. Rational number and irrational number. So, what is called rational number, students? Any idea? Which can be written in the form of P by Q. Okay. So, which can be written in P by Q form. That type of numbers we call it as rational numbers. Now, what type of numbers are called irrational number? Which cannot be written in the form of P by Q. In the form of P by Q, which cannot be written in the form of P by Q. Those type of numbers are called as irrational number for us. Irrational numbers for us. So, what are the examples of irrational numbers, students? Examples are pi. Sir, we will take pi 22 by 7. No, sir. No, that is an approximated value, students. Actually, pi is an irrational number. We cannot write pi value as 22 by 7. That is just an assumption only. Pi is an irrational number. Next, root 2, root 3, root 5. These type of numbers are irrational numbers for us. Actually, sir, in some cases, we will take root 2 as 1.414, root 3 as 1.732. Like this, we will take, right? But all those are approximated values only. Those are not the exact values. So, these numbers are for us irrational numbers. Irrational numbers. Not only these numbers, students, there will be also one more set of numbers, that is 1.2347989, like this. It keep on going. So, these type of numbers are also called as irrational numbers. Irrational numbers. What these numbers are called is non-repeating and non-terminating. Non-repeating means, are there any numbers repeating again and again here? That means 1.22222. That is a non-repeating one. Non-terminating means, is there any end for this one? No. So, non-repeating and non-terminating terms are irrational numbers. Irrational numbers. Irrational numbers. We will not bother about this irrational numbers, students. Now, come to this rational numbers. Rational numbers. Now, in these rational numbers, we will have majorly two things. Majorly two things. One is fractions. And the other one is integers. One is fractions and the other one is integers.
So please write down up to this one. I need some extra space, so that is it. Please write up to this one. Why we require this one means later we will have statement based questions. There you will see rational numbers, irrational numbers. These terms, you should know the meaning of those terms. Then easily you can attempt this statement based questions. If not, it becomes difficult for you to understand the concepts later, especially statement based questions. About imaginary things, you should know only one thing: I square is equal to -1. I square is equal to -1. We don't require any other concepts here. Students, technical term for this type of number is non-terminating, non-repeating and non-terminating decimal. Non-repeating and non-terminating decimal. That is the technical term for this one. Non-repeating and non-terminating decimal. Okay, right. See here, now we are left with 2 points. One is the fractions and the other one is decimals. Integers. Integers. One is fractions and the other one is integers. Now, these fractions, actually we have 3 types of fractions, students. Okay. These fractions, we are having 3 types. You can write side by side or below that. It is not an issue. One is a proper fraction. Proper fraction. Next, improper fraction. Improper fraction. And the other one is mixed fraction. Mixed fraction. Proper fraction, improper fraction, and the other one is mixed fraction. Mixed fraction. Sir, what is this proper fraction? Okay, what type of fractions are? Fractions means what in general? P by Qs. Fraction means in general our knowledge is P by Q. Yes, that is okay. Now, which type of fractions we called as proper fraction? If denominator is greater than numerator. If denominator is greater than numerator, then that type of fractions are called proper fraction. Example for that is 1 by 2, 1 by 3, 3 by 4, 5 by 6. If the denominator is greater than numerator, then that is called proper fraction. Then that is called proper fraction. Next, what are called improper fractions? Reverse. If numerator is greater than denominator. If numerator is greater than denominator, then those are called as improper fractions. Example, 3 by 2, 4 by 3, like this. These type of numbers are called proper fractions and improper fractions. Mixed means we all know. Mixed etla vastayandi? 3 by 2 నేమని రాయొచ్చు? 1 by 2. So that type of fractions, okay, in general. So 1 by 2, 1 by 3, these are all called as mixed fraction for us. Mixed fraction for us. First write down this one. ఇందుకు ఇంత డీటెయిల్గా చెప్తున్నాను. స్టేట్మెంట్స్లో లాస్ట్ టైం 2024లో క్వశ్చన్ అడిగినాడు. ఏమడిగినాడంటే, ఇఫ్ ఈక్వల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ ఆఫ్ ఏ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ అనేసి అడిగినాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏందో తెలియాలి మనకి. అంటే ర్యాండమ్గా ఫ్రాక్షన్ అంటే తెలుసు.
You should take examples like 1 by 2, 3 by 4. These type of fractions are called proper fractions. Proper fractions. అవిటిని మనం ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటాం. మీరు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకునేటప్పుడే రాంగ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మళ్ళీ వేస్ట్ అయిపోతుంది, అందుకోసం. So, if you are writing any theory examination, remember you should never write your final answer in improper fraction. అంటే ఫైనల్ వచ్చేసి 3/2 అని రాయకూడదు. Definitely you should convert it into a mixed fraction and write that as your final answer. For example, if you write any theoretical examination, if you want to write the final answer as 3/2, if you write 3/2, that is wrong answer. Definitely you should convert the improper into mixed fraction only. You should write it as 1/2. That is the final answer, not 3/2. Always you should convert the improper into mixed fraction and then only write the final answer. Remember this one, students. Okay, anyway, for us it is an objective, but in general, you should never write your final answer in improper fraction. Definitely you should convert it into a mixed fraction and then only write that as your final answer. Okay, next, integers. Integers means what? How many categories are there, students? Negative integers, positive integers and 0. 0 is neither positive nor negative. 0 is neither positive nor negative. If I say that n is a positive integer, what are the values of n you should take? You should start taking from 1. 1, 2, 3, 4 and so on. Don't take 0. Okay, don't take 0. If I say that n is a non-negative integer, then I can take which values? Non-negative he said, right? So I can take 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Okay, remember this one. 0 is neither positive nor negative. So there are 3 types of integers for us: negative integers, 0 and positive integers. Positive integers. Next, when it comes to these integers, positive integers, okay, what are the categories which we have, ma? Based on factors. Based on factors, once again these positive integers are divided into 3. What are those? 1, prime numbers, composite numbers. 1 is neither prime nor composite. 1 is neither prime nor composite. రెండిట్లలో కూడా ఉండదు అట్లా. So please write down this one up to here. This terminology is very, 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 very important for us. You should understand. Okay, positive integers have one more name. What it is called? Positive integers ki inkoka name unnadi endamma? Natural numbers. Positive integers ki inko name unnadi, adendi natural numbers. We all know natural number ante malla 1 nunchi తీసుకుంటారు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అంటే మాత్రం 0 నుంచి తీసుకుంటారు కొంతమంది. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. 0 is neither positive nor negative. Based on factors, once again that positive integers are divided into 3 categories: 1, prime number and composite numbers. 1, prime number and composite numbers. Now below that write down prime number. Put a side heading prime number. Prime number. The number which have exactly 2 factors. The number which have exactly 2 factors. The number which have exactly 2 factors is called a prime number. Is called a prime number. The number which have exactly 2 factors is called a prime number. And the factors are 1 and itself. And the factors are 1 and itself. And the factors are 1 and itself. Next point, 2 is the only even prime number. 2 is the only even prime number. Next point, there is
there is only one set of prime numbers. There is only one set of three prime numbers. There is only one set of three prime numbers. There is only one set of three prime numbers. Three prime numbers whose difference is 2. Is 2. ఏంటి అండి అవి 3, 5 and 7. Write down in bracket 3, 5 and 7. This is the only set of prime numbers. I mean three prime numbers whose difference is 2. Apart from that, we will not get any prime number whose difference is 2. Remember this one. Next, all the prime numbers can be written as please see here students, 6n plus or minus 1. All the prime numbers can be written as 6n plus or minus 1, where n is equal to natural number. All prime numbers can be written as 6n plus or minus 1, wherein except 2 and 3. Except 2 and 3, we can write all prime numbers as 6n plus or minus 1. Okay. So we can write all numbers as 6n plus or minus 1, but not that all 6n plus or minus 1 are prime numbers. How it is, I will tell you. So see 25, it can be written as what? 6 into 4 plus 1, right? But is 25 a prime number? No. All prime numbers we can write it as 6n plus or minus 1, but not 6n plus or minus 1 are prime number. Simple logic amma. చూడండి మీకు ఇంకా క్లియర్ చెప్తాను రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్. దిస్ ఈజ్ మెన్ గ్రూప్ and these are fathers. All fathers are men, but not all men are fathers. Similarly, all prime numbers can be written as 6n plus or minus 1, but all numbers of form 6n plus or minus 1 are not prime numbers. Remember, we can write prime numbers as 6n plus or minus 1. Okay, right? Next, co-primes. The numbers whose HCF is 1, are called co-primes. Example 2, 3, 4, 5, 8, 9. There is no rule that both should be co-primes or both should be prime numbers or one should be prime number. It is not like that. If their HCF is 1, then they are called co-primes. Write down one more point. Any two consecutive numbers are co-primes. ఏ ఇమ్మీడియట్ గా ఉన్న రెండు నెంబర్స్ చూడండి అమ్మ, అవి ఎప్పుడు కూడా co-primes ఉంటాయి. Their HCF will be always equal to 1. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ నెక్స్ట్ 0 ఈవెనా ఆడా? 0 is an even digit, even number రాసుకోండి. 0 is an even number. ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, అందుకోసమే 0 is an even number. ఇవి చిన్నవి కొన్ని. 1/0 ఏమవుతుందండి? 1/0 ఏమవుతుంది? ఇన్ఫినిటీ. అది కూడా రాయండి. 1/0 is equal to infinity. కానీ అన్ని చేస్తారు, ఇట్లాంటి చిన్న గడపోతాయి. 0/1 0. 0/1 is equal to 0. Okay. So these are the small basic things which we should know before going to the actual concepts and actual problems. These basics are very important, especially for the statement based questions. All these numbers, these things are
Very important. Okay, now next one. First, we should discuss about divisibility rules. Divisibility rules. Based on divisibility rules, we can expect 2 questions every year. Minimum of 2 questions every year. So, divisibility rules, we'll try to learn that divisibility rules. Okay, write down rule for 2. Rule for 2. All the even numbers are divisible by 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 2. Next, rule for 3. Rule for 3. If the sum of the digits, if the sum, sum of the digits of the given number, if the sum of the digits of the given number is divisible by 3, then the number is divisible by 3. 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 Okay, example. 3 divisibility rule, very important, students. Okay, very important. One question definitely you will see based on that one. How they will ask, we will see now. Okay, example 1473. 1473. Is it divisible by 3 or not? Means what we will do is 1 plus 4 plus 7 plus 3. 1 plus 4, 5. 5 plus 7, 12. 12 plus 3, 15. Is 15 divisible by 3? Yes. Then the given number is also divisible by 3. Okay. So, sum of the digits should be divisible by 3. Then that is divisible by 3. Write down. Example. Please take down this as example. So, here for us 1473 is also divisible by 3. Next, rule for 4. Rule for 4. If the last 2 digits of the given number, if the last 2 digits of the given number, if the last 2 digits of the given number is divisible by 4, is divisible by 4, is divisible by 4, is divisible by 4, or zeros. Zeros. If the last 2 is of the given number is divisible by 4 or zeros, then it is divisible by 4. Then it is divisible by 4. Then it is divisible by 4. Example 14764. 14764. This is a number. We will not bother about the complete number. We only concentrate on the number which formed by the last 2 digits. That is 64. Is 64 divisible by 4? Yes. Then the given number is also divisible by 4. Then the given number is also divisible by 4 for us here. Or else sometimes we will have something like this, 1500. What are the last 2 digits? Zeros. Then also it is divisible by 4. Then also it is divisible by 4. Sorry. Next, rule for 5. Rule for 5. If the units digit is 0 or 5. If the units digit is 0 or 5. If the units digit is 0 or 5. The units digit is 0 or 5. Then it is divisible by 5. Then it is divisible by 5. Just check the units digit. If the units digit is 0 or 5, then that number is divisible by 5. That's it. Next, rule for 6. Rule for 6. If the given number is 2
divisible by, if the given number is divisible by, both 2 and 3, if the given number is divisible by both 2 and 3, then it is divisible by 6. If it is divisible by both 2 and 3, then it is divisible by 6. Rule for 7 is not that much required, friends. Do it in the general form. You know how to check it. Actually, what happens here is, they will not ask us questions like this, that whether this number is divisible by 6, 7, not like that. We will see the questions, how they ask in general. Okay, by using these divisibility rules, we will get some other things later. Okay, next, rule for 8. Rule for 8. If the last 3 digits of the number, it is similar to 4. If the last 3 digits of the given number is divisible by 8, then the given number is divisible by 8. Example, or zeros unnanamma. If the last 3 digits are zeros also, then also it is divisible by 8. Okay. Now, what are the last 3 digits? 848. Please check whether 848 is divisible by 8 or not. Yes, it is divisible. Then this number is also divisible by 8. 848. If it is divisible, then the given number is also divisible by 8. 2 digit number manaku general gaane telustadi kada. See, these divisibility rules are for big numbers. చిన్న up to 100 వరకు మీరు జనరల్ గానే చెప్పేస్తాం మనం. అది 8 తో డివైడ్ అవుతుందా కాదా అని. సో need not to worry about those numbers. These are for big numbers. Okay. Next, rule for 9. This one is also very, very important. Similar to 3, this one. If the sum, SUM sum, of the digits of the given number, is divisible by 9, then the number is divisible by 9. Right. Please see this number. Whether this number is divisible by 9 or not means 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 8. 1 plus 2, 3. 3 plus 3, 6. 6 plus 4, 10. 10 plus 8, 18. Is 18 divisible by 9? Yes. Then the given number is also divisible by 9. For 10, is it required, ma? Not required. Last digit is 0, then it is divisible by 10, else it is not divisible by 10. And next, 11. This one is important, students. First of all, write down. I will explain you what it is later. Rule for 11. Okay. If the difference between sum of digits, SUM sum of digits, if the difference between sum of digits at even positions and odd positions, in bracket write down ma, taking from right side, bracket lo rayandi, taking from right side, close the bracket, is 0 or 11,
0 or 11, then it is divisible by 11. Then it is divisible by 11. Example. One, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Now what I asked you to do, give the positioning from right side. So first position, second position, third position and fourth position. These are positions. Now I need to write the sum of even positions and odd positions separately. So what are even positions? 2 and 4. So what are the digits present at even position? 4 and 1. Minus what are odd positions? 1 and 3 are the odd positions. So what are the digits at odd positions? 3 and 2. What is the difference between them? 0. Then this number is divisible by 11. Very rarest of the rare cases you will get 11, but you can consider actually it as 0 only. If the difference between even division, the sum of even positions and odd positions is 0, then the number is divisible by 11. Please take down this as example. Did everyone have that handout? Okay, now you people don't have it. Just ask. అక్కడ లాస్ట్ ఉన్నాయి చూడండి. Right? Next, rule for 12. Rule for 12. Rule for 12. Rule for 12. What is the rule for 12? ఇక్కడ నుంచి మనం ఒక స్టాండర్డ్ ఇది రాద్దాం. What is the rule for 12? 3 and 5. 3 and 4. Why only 3 and 4? ఎందుకు 3 and 4 చెప్పండి? 3 4s are 12. మరి 6 2s are 12 కదా? Ma? Yes, correct. 3 and 4 is correct. Why only 3 and 4? 6 into 2 కూడా 12 కదా? ఏం లేదు. 3 and 4 are co-primes. Actually, we should take the co-prime pair, students. Okay, for this 12, write down, and then later we'll write the standard one. Okay, write down. Any number which is divisible by, any number which is divisible by, any number which is divisible by, any number which is divisible by both 3 and 4, by both 3 and 4, it is also divisible by 12. It is also divisible by 12. It is also divisible by 12. Right. ఇప్పుడు 15 కి divisibility rule ఏమైతే చెప్పండి అమ్మా. In general, what will be the divisibility rule for 15? 3 5s are 15. So any number which is divisible by both 3 and 5 is divisible by 15. Next 18. 18 ఏంది? 6 into 3 నా? ఇంకోటి ఏముంటుంది? 9 into 2. So you should take this pair. Why? Because 9 and 2 are co-primes. Okay. Logic is here actually 9 and 2 are co-primes. Now similarly tell me what is the divisibility rule for 32? ఇదొక్కటి వేరే లీక్. ఎందుకంటే 4కి ఏం తీసుకున్నాం? లాస్ట్ 2 digits. 8కి లాస్ట్ 3 digits. 16కి లాస్ట్ 4 digits. 32కి లాస్ట్ 5 digits. ఓకేనా? ఇదొక్కటి మాత్రం డిఫరెంట్ లీగ్. ఇదొక్కటి మాత్రం డిఫరెంట్ లీగ్. నౌ టెల్ మీ వాట్ విల్ బి ద డివిజిబిలిటీ రూల్ ఫర్ 36. 36కి డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏమైతే చెప్పండి. లాస్ట్ ఇవి కాదు రోయ్. 36 32 కాదు, 36. 9 into 4. That means any number which is divisible by both 9 and 4 are divisible by 36. 72కి చెప్పండి. 8 into 9. 8 9s are 72. Then
The divisibility rule for 72 is any number which is divisible by both 8 and 9 is also divisible by 72. Like this. Write down. Itla rayandi. N is equal to P into Q. N is equal to P into Q, where P comma Q are co-primes. Where P comma Q are co-primes, comma, any number which is divisible by both P and Q, then it is divisible by n. అదేం ర్యాండమ్ గా తీసుకోవాలి. 6 కి ఏం చెప్పినారండి ఇంత ముందుకు 3 and 2, అక్కడ కూడా 3 and 2 ఆర్ కో ప్రైమ్స్. సో ఆల్వేస్ వీ షుడ్ టేక్ ద కో ప్రైమ్ పేర్స్. చాలా వస్తాయి ప్రోడక్ట్ చేసినప్పుడు, చిన్న నెంబర్ కాబట్టి 6 మీకు అదొక ఛాన్సే కనిపిస్తుంది 2 into 3. కొంచెం పెద్ద నెంబర్లు వెళ్ళేసరికి మల్టిపుల్ ఛాన్సెస్ కనిపిస్తాయి. సో యూ కెన్ చూస్ ఎనీ 2 కో ప్రైమ్ పేర్స్ నెంబర్స్. మీకు తెలిసినవి ఏవైనా 2 తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? రైట్, రిమెంబర్ దట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ divisibility rule technique. Now we will see the questions based on this concept, how they will ask and how we need to answer those questions. Please see here. An 8-digit number, something they given for us, leaves remainder 0 when divided by 3. How many values of B are possible? I need to find how many values of B are possible for me here. So what is the divisibility rule of 3, students? Sum of the digits should be divisible by 3, right? So please add all the digits. That means 4 plus 2 plus 5 plus 2 plus 7 plus 4 plus 6 plus B should be divisible by 3 for us here. Should be divisible by 3. 4 plus 2, 6. 6 plus 5, 11. 11 plus 2, 13. 13 plus 7, 20. 24, 30. So finally what I came to know, 30 plus B by 3. Now what are the values I can take for B, students here? Em తీసుకోవచ్చు B place లో 0 తీసుకోవచ్చా? Can I take 0? Did anywhere mention that B is a non-zero digit here? చెప్పలేదు. B is a natural number అని ఏమైనా చెప్పిండా? చెప్పలేదు. So that means you can take B as 0. So I can take B as 0. That is one possibility. Next, B as 3. That is one more possibility. Next, 6. Next, 9. Can I take 12? No. Why? సింగిల్ డిజిట్ కదా అది. ఒకవేళ 12 వెళ్తే అది మనకి ఏమవుతుంది, డబల్ డిజిట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్. హౌ మెనీ వాల్యూస్ ఆఫ్ బి ఆర్ పాసిబుల్ హియర్? 4 వాల్యూస్ ఆఫ్ బి ఆర్ పాసిబుల్. సో ఇట్లా మనకి పాసిబిలిటీస్ అడుగుతారండి. డైరెక్ట్గా డివైడ్ అవుతుందా కాదా అని కాదు, పాసిబిలిటీస్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దే విల్ ఆస్క్ us. వి విల్ సీ. ఖచ్చితంగా 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నానమ్మా ఎవ్రీ ఇయర్. ఈ ఏరియా నుంచి డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏరియా నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. But we will see what are the different types of questions they are asking for us in the examination. Next, chudandi. What is the value of x so that the 7-digit number is divisible by 72? 72 చూడగానే చాలా మంది ఆశలు చచ్చిపోతాయి అన్నమాట. 72 తో ఎట్లా చెక్ చేస్తాం అని. సో 72 కి డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏంది? 9 and 8. ఎనీ నెంబర్ విచ్ ఇస్ divisible by both 8 and 9 is divisible by 72. అంటే మీరు ఇండైరెక్ట్ గా మీరు ఇక్కడ చెక్ చేయాల్సింది ఏంది? 8 and 9. 8 and 9 for us here. So first check with 9. Sum of the digits తో ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మా, ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి చూడండి. Sum of the digits is divisible by 9, right? So that means 5 plus 6 plus 5 plus 6 plus x plus 5 plus 2 should be divisible by what? 9. 5 plus 6 is 11. 5 plus 6 is 11. So 22 plus 7 is 28. So 28 plus x should be divisible by 9. 28 తర్వాతకు వచ్చే 9 మల్టిపుల్ ఏందండి? 28 తర్వాతకు వచ్చే 9 మల్టిపుల్ ఏంది? 36. సో వాట్ నెంబర్ ఐ షుడ్ యాడ్ ఫర్ 28? 29 వస్తుందా? ఓకే 22 plus 7. ఓకే సారీ, 29 plus x. 29 plus x. What is the multiple of 9 after 29? 36. So what number I should add for 29 to get it as 7, right? So I can take x value as 7. Next multiple ఏంది? జస్ట్ random గా అడుగుతున్నాను. What is the next multiple? 45. What number I should add to 29 to become 45? 16. But can I add 16 here?
No. Why? Because x is a single digit. So ఒకటే పాసిబిలిటీ ఉంది, ఏంటది మనకి 7. There is only one possibility, that is 7. Directly that will become our answer. ఇంకా అసలు 8 divisibility rule చెక్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. Just check, is 752 divisible by 8? Yes, 752 is divisible by 8. So need not to worry about that one. You will get 94 times. అంతే కదా. సో ఇట్లా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మనకి, డైరెక్ట్గా డివిజిబిలిటీ రూల్స్ మించి క్వశ్చన్స్ కాదు, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది నెక్స్ట్ వన్. ఇది మంచి క్వశ్చన్. డివిజిబుల్ బై 33 అంట. What is the divisibility rule of 33? 11 into 3. That means that number should be divisible by both 11 and 3. ఫస్ట్ మనకు అట్లా చూడగానే సార్ మేము ఫస్ట్ డివిజిబిలిటీ రూల్ ఆఫ్ 3 తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే మనకు బాగా ఫెమిలియర్ కాబట్టి అదే చెక్ చేద్దాం. సో అకార్డింగ్ టు డివిజిబిలిటీ రూల్ ఆఫ్ 3, వాట్ ఇట్ షుడ్ బికమ్? ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఎక్స్ షుడ్ బి డివిజిబుల్ బై 3, రైట్? అంతేనా? బట్ నో ఐడియా, స్ట్రక్ అయిపోయినాం మనం. దాన్ని అట్లనే ఉంచండి కాసేపు. వాట్ ఈస్ ద డివిజిబిలిటీ రూల్ ఆఫ్ 11? సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఎట్ ఈవెన్ పొజిషన్స్ అండ్ ఆడ్ పొజిషన్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? 0 ఆర్ 11. ఆ 11 మర్చిపోండమ్మా, అదేంటంటే ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్, ఇప్పటివరకు అడగలేదు కాబట్టి అది విడిచిపెట్టండి. సో లెట్ us take 0. సో దట్ మీన్స్ వాట్? ఎక్స్ వై ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్. సో పొజిషనింగ్ ఐ షుడ్ గివ్ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్. సో 1 2 3 4 and 5. Right, what are the odd positions, students? X plus y plus x minus what are the even positions? X plus x. This should be equal to 0 or 11. Sare, mee aanandam kosam 11 kuda pedtanu for timing, meeku ardham aitadi enduko. So now 2x plus y minus 2x em aitadi? Y aitada? Here x and this x will get cancelled. Okay, I will be left with y. Y is equal to 0 or 11. ఏది పాసిబిలిటీ ఉందండి? 0. Why? Because 11 is a 2-digit number. So therefore y is equal to ఏం తెలిసినది మనకి? 0. Y is equal to 0, right? Now put that y is equal to 0 in this one. What will happen? We will see. So now x plus 0 plus x should be divisible by what? 3. So now what happens to this? 4x by 3. 4x by 3. Now what are the values of x I can take here? X place లో ఏమేమి తీసుకోవచ్చండి? 0 తీసుకోవచ్చా? ఎందుకు తీసుకోకూడదు 0? మొత్తం zeros అయిపోతాయి. బట్ వీ వాంట్ ఏ 5-digit నెంబర్, రైట్? క్లియర్లీ ఏ 5-digit నెంబర్. సో యాక్చువల్లీ 0 is divisible by 3, but we cannot take 0 here. Next, what are the values of 3x I can take? 1 తీసుకుంటే ఏమవుతుందండి? 4 divisible by 3? No. 2 తీసుకుంటే 8 3 తో డివైడ్ అవుతుందా? కాదు. నెక్స్ట్ 3. సో దట్ మీన్స్ ఐ కెన్ టేక్ x వాల్యూ యాజ్ 3. సో 4 3s are 12. Yes, 12 is divisible by 3. Next 4. No. 5. No. 6. Yes, 4 6s are 24. 24 is divisible by 3. So I can take 6. Next 7. No. 8. No. Next 9. So x is equal to 9 I can take. And then later all are 2-digit numbers, it is not possible. So what are those numbers చెప్పండి. ఇప్పుడు ఆ నెంబర్స్ ఏమేమైతే చెప్పండి? 33 0 33, 66 0 66, 99 0 99. These are the 3 numbers which are possible for us. So answer is 3 here. Applications of divisibility rules. అసలు చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి డివిజిబిలిటీ రూల్సే తెలియదు. సరే తెలిసినా అని 15 వరకు నేర్చుకుంటారు, బట్ ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ 25 నెంబర్స్కి అడుగుతున్నారు.
Okay, right? You solve this question. Everyone give a try. First of all, I will tell later, but please give a try. This question. Give a try. Right? X plus y plus 2 plus 3 plus 5 should be divisible by 3. Why? Because that should be divisible by 3. And now what it becomes? 10 plus x plus y should be divisible by what? 3. 10 plus x plus y should be divisible by 3. And now what are the values of x plus y I can take, students? X plus y even this coach mana? X plus y should be equal to 2, or x plus y should be equal to 5, or x plus y can be equal to 8, and so on in general, and so on. This should be our logic. But in the question they given us one concept, what it is? X plus y should be less than or equal to 5. Right? So that is the reason from here onwards these values we are not going to consider. So here we have only two choices for x plus y. But what is our question? Read the question carefully. Possible pairs of x comma y. We want possible pairs of x comma y. Now tell me what are the values of x and y I can take here? 0 and 2. Can I take? Is it possible? X is equal to 0, y is equal to 2. Is it possible? No, it is not possible. Why? X ఒకవేళ 0 అయితే ఇది ఎన్ని డిజిట్ నెంబర్ అవుతుందండి? It becomes a 4-digit number, but they clearly mentioned this is a 5-digit number. So 0 and 2 is not possible. Now x is equal to 1, y is equal to 1. Is it possible? Yes. Nowhere in the question they mentioned that x and y are not equal, or x and y are distinct. It claim chapale kada. So I can take 1 and 1. Next, can I take x is equal to 2 and y is equal to 0? Can I take x is equal to 2 and y is equal to 0? Yes. Why? Because now it is possible. Second digit can be 0, right? There is no wrong in that. So this is okay for me. Next, x plus y is equal to 5. Can I take 0 and 5? No. You should not take 0 and 5. Can I take 1 and 4? Yes, I can take. Can I take 2 and 3? Yes, I can take. Can I take 3 and 2? Yes. Can I take 4 and 1? Can I take 5 and 0? Yes. So total how many possibilities are there here? 5. How many possibilities there here? 2. So how many pairs of x and y I can make? 7 pairs of x and y I can make here. I can have 7 pairs of x and y here. I can have 7 pairs of x and y. I can have 7 pairs of x and y here. ఇట్లా పాసిబిలిటీస్ రాయాలండి. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ ఒకటి ఖచ్చితంగా వస్తున్నది. డెఫినెట్లీ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వన్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్మ్. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. వాళ్ళు ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఏం వర్డ్స్ వాడినారు. ఒక్కోసారి డిస్టింక్ట్ అంటాడు. డిస్టింక్ట్ అనుంటే ఇక్కడ ఏమవుతుండే? ఒక ఛాన్స్ ఎగిరిపోతుండే. ఏ ఛాన్స్ చెప్పండి? 1 and 1 ఎగిరిపోతుండే. సో 1 and 1 విల్ గెట్ డిలీటెడ్. ఓకే. ఒకవేళ నాన్ జీరో అని ఉంటే
ఇంకో ఛాన్స్ ఎగిరిపోతుండే. ఏ ఛాన్స్ చెప్పండి? 2050. దీస్ ఛాన్సెస్ వుడ్ హ్యావ్ వుడ్ మైట్ ఆర్ ఎల్స్ ఒక్కోసారి ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ న్యాచురల్ డిజిట్స్ అంటాడు, అప్పుడు కూడా 0 ఎగిరిపోతాయి. ఓకే, లైక్ దిస్. ఆ టర్మినాలజీ కొంచెం జాగ్రత్త. ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ విత్ దట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్, ప్లీజ్ సాల్వ్ దిస్ వన్. ఇది చేయండి అమ్మా, సేమ్ అట్లనే. Students, first of all tell me, can I take A plus B as 24? తీసుకునేటందుకు ఛాన్స్ ఉందా నాకు? ఎస్ ఆర్ నో? నో. ఎందుకు నో? ఎందుకు నో? ఎందుకు నో? నేను చెప్పనా? వై ఇట్ ఈస్ నో? హైయెస్ట్ సింగిల్ డిజిట్ నెంబర్ ఎంత? 9. సో 2 సింగిల్ డిజిట్ నెంబర్స్ హైయెస్ట్ సమ్ ఎంత ఉంటుంది? 18 ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ నాకు ఏమని రాసినాను? 24, విచ్ ఈస్ ప్రాక్టికల్లీ నాట్ పాసిబుల్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ కెనాట్ టేక్ దట్ పేర్ యాజ్ 24. రెండు సింగిల్ డిజిట్స్ హైయెస్టే తీసుకుందాం, 9 and 9. సో సమ్ ఎంత ఉండొచ్చు మనకి? 18. బట్ సమ్ 24 ఉండేటందుకు ఛాన్స్ ఉంటుందా? ఉండదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ దట్ ఛాన్స్ విల్ గెట్ క్యాన్సల్డ్. సో A plus B can be 6 or A plus B can be 15. And one more condition they mentioned. What they have mentioned? Last digit should be odd. So that means B should be odd, right? Always. So I cannot take 0 in place of B. So I can take 1. If B becomes 1, A becomes what? 5. So next odd digit is what? 3. Then B becomes 3, A becomes 3. ఎక్కడైనా distinct అనే వర్డ్ వాడినాడా? వాడలేదు. So I can take 3 and 3. Next odd is 5. Then I can take this as 1. These are the only possibilities. ఇవే కదా మనకున్న పాసిబిలిటీస్. నెక్స్ట్ A plus B as 15. సో B 1 తీసుకోవచ్చా నేను? కెన్ ఐ టేక్ B as 1? B 1 తీసుకుంటే ఏమేమవుతుందండి? 14 అవుతుంది. అసలు ఏ 14 అవుతుందా? ఇట్ కెనాట్ బికమ్ లైక్ దట్. నెక్స్ట్ B I will take 3. A becomes 12. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్, ఎందుకంటే 2 డిజిట్స్ కదా. నెక్స్ట్ I will take B as 5. A becomes 10. అది కూడా పాసిబిలిటీ లేదు కదా, ఎందుకంటే 2 డిజిట్స్ కదండి. A అనేది సింగిల్ డిజిటే ఉండాలి మనకి. సో ఐ కెన్ టేక్ B as 7. దెన్ A becomes 8. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఎస్. కెన్ ఐ టేక్ B as 9? ఎస్. దెన్ A will become 6. దెన్ A becomes 6. నెక్స్ట్ దట్స్ ఇట్. అంతే కదా, సింగిల్ డిజిట్స్ అక్కడికి ఎండ్ అయిపోయినాయి. సో హౌ మెనీ ఛాన్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ మీ హియర్? 3 here and 2 here. So overall how many pairs are possible for me? 5 pairs are possible for me here. How many pairs are possible for me here? 5 pairs are possible. మా 114 రాదు, ఎందుకంటే A is a సింగిల్ డిజిట్. మీకు ఎంతసేపు అవి సింగిల్ డిజిట్సే ఉండాలి. ఒకవేళ B 1 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది సెకండ్ కేసులో?
14 అవుతుంది, which is not possible for us, which is not at all possible for us. అండర్స్టూడ్. ఆ పేర్స్ రాసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త అమ్మా, మీకు తెలుసు బట్ మర్చిపోతారు. యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఆల్వేస్ టూ థింగ్స్. వన్ ఈజ్ ఫస్ట్ డిజిట్ కెనాట్ బి 0. ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్లో యూజ్ చేసినాం మనం. రిమెంబర్ దట్ వర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ 2 digits షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ 18. 18 మించి పోకూడదు, విచ్ ఈస్ ప్రాక్టికల్లీ నాట్ పాసిబుల్. రిమెంబర్ దీస్ టూ థింగ్స్ వైల్ సాల్వింగ్ దిస్ divisibility rules. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ వినండి అమ్మా. ప్లీజ్ రైట్ సమ్ స్మాల్ కాన్సెప్ట్. నౌ generally when you want to assume a 2-digit number, especially 2-digit number, what you can take is you can take that number as xy, 2-digit number, that there is no wrong in that. But when you perform any mathematical operation, xy can expansion ఎట్లా చేయొచ్చండి? మనం స్కూల్లో ఒకటి చేసినాం, గుర్తుందా? ఫస్ట్ క్లాస్లోనో సెకండ్ క్లాస్లో ఇది చేసి ఉంటాం. 21 అని ఉంటే we used to write this as 2 into 10 plus 1 into 1 చేసినాం, గుర్తుంది కదా? సేమ్ అట్లనే why we are multiplying with 1 ని ఎందుకు 1 తోనే మల్టిప్లై చేస్తున్నాం? యూనిట్స్ ప్లేస్. 2 ని ఎందుకు 10 తోనే మల్టిప్లై చేస్తున్నాం? టెన్స్ ప్లేస్. Similarly, when you want to perform a mathematical operation, that means if you want to add a 2-digit number with 2-digit number, that is a mathematical operation, right? You should not add it as xy. Then you should expand it as 10x and y. Then you should expand it as 10x and y and then perform the mathematical operation. Next, you can assume a 3-digit number as xyz. There is no wrong in that. But when you perform a mathematical operation, you should take it as what? ఎట్లా తీసుకోవచ్చండి ఇది? 100x plus 10y plus z. When you are assuming, you can assume them as xy and xyz. But when you perform any mathematical operation అంటే ఎడిషన్ చేయడము, మల్టిప్లై చేయడము, డివైడ్ చేయడము, when you do any mathematical operation, you should expand them and then only perform that mathematical operation. Write down the same thing. We can assume, note and betrayandam. We can assume, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, దీని మీద కూడా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. We can assume a 2-digit number, a 2-digit or 3-digit number as, we can assume a 2-digit or 3-digit number as, we can assume a 2-digit or 3-digit number as xy comma xyz. But when we perform any mathematical operation, we should expand them as 10x plus y and 100x plus 10y plus z respectively. We should expand them as 10x plus y and 100x plus 10y plus z respectively. Okay, ఖచ్చితంగా మనం ఎక్స్పాండ్ చేయాలండి. Then only we should perform the mathematical operation, else we should not perform any mathematical operation directly. Okay, expansion is also important for us. Okay, now we will see this question, students. There is a 6-digit number is of the form xyz and xyz, that is a 6-digit number. Now we need to check whether it is divisible by any one of these numbers or not. Divisibility rules means, see, assumption is fine, xyz, but I need to check about their divisibility, right? So now you should expand it. How you will expand means, see here students, xyz, similar to our schooling only. That means z into 1, 100 into y, like this only you should expand. But in general, to expand from this side, ఇప్పుడు మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కదండి. Why? Because 6 digit. So x into, after x how many digits I have? 5. So 1 and 5 zeros. Plus y into, after y how many digits are there for me? 4. So 1 into 4 zeros. Plus after z how many digits I have here? 3. So z into 1000.
plus x into 100 plus y into 10 plus z into 1 plus z into 1. This is how we expanded. This is how we expanded. Now, x, I have x here and I have x here. This is what? 1 lakh, right? 1 lakh plus 100, it will become 1 lakh 100. So, that means x into 100, 100, 1 lakh 100. I am simply writing x terms together. Next, y is what? 10,010. So, that means what it becomes? Y into 10,010 plus z is what? 1001. So, it will become 1001. It will become 1001. If you observe carefully, 1001, 1001, 1001. So, now I will take 1001 common. Then this will become 100z, sorry, 100x plus 10y plus z. 100x plus 10y plus z. I am taking 1001, 1001, 1001 common. When I take here 1001, I will be left with 2 zeros, right? So, 100x. When I take 1001 common here, I will be left with 1 zero. So, 10y and z. Now, please see here students, 1001 is very, very important number. Why? Because it is product of 7 into 11 into 13. Please remember, by heart it also, there is no wrong in that. Why? Because one of the most commonly seen number in our problems, 1001. 1001 is the product of 7, 11 and 13. So, that means my number will be divisible by all the 3 numbers 7, 11 and 13. My number will be divisible by all the 3 numbers 7, 11 and 13. Expansion. మీరు సెకండ్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నారు ఈ ఎక్స్పాన్షన్. ఆ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసి క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నారు. Right. A number 2534a gives remainder 2 when divided by 4. When divided by 4, then how many values of digit a are possible? Do it, students. How many values of digit a are possible for us here? Means what is the divisibility rule of 4? Last 2 digits should be divisible by 4, right? So that means what? 4a should be divisible by 4. Is it exactly divisible? No, it should leave a remainder 2. So, ఇక్కడ నాకు ఏముంటే ఎగ్జాక్ట్ గా 4 తో డివైడ్ అవుతుంది చెప్పండి ఫస్ట్. 40 ఉంటే 4 తో డివైడ్ అవుతుందా? బట్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ ఏ రిమైండర్ 2 అంటే ఏ ప్లేస్ లో ఏముండాలి నాకు? 42. I mean 42 means a value I can take 2. Then the remainder is 4. And next multiple ఏంది 44. 44 is exactly divisible by 4. But we want what here? Remainder 2. So that means a value I can take 6. Next multiple of 4 is what? 48. So plus 2 means what? 50.
50 అంటే 4 కూడా చేంజ్ అవ్వాలి కదా, విచ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ అస్, రైట్? 4 is fixed. So how many values are possible for us? 2 values are possible. How many values are possible for us? 2 values are possible for us here for A. They are 2 and 6. 2 and 6. అంతే కదండి. ఎగ్జాక్ట్ డివిజిబుల్ కాదు, ఇది రిమైండర్ ఉండాలి. ఎగ్జాక్ట్ డివిజిబుల్ అయితే ఏమేమైతుండే ఆన్సర్ మనకి 0, 4, 8. 0, 4 and 8. 3 chances ఉంటుండే మనకి. But here it is not exactly divisible. It is remainder should be 2. We should have a remainder. Okay. Right. Next. ఇది చేయండి అమ్మా. మా ఇక్కడ క్వశ్చన్ జాగ్రత్త. ఇంత ముందు క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి చెప్పండి. హౌ మెనీ పేర్స్ ఆఫ్ A, B ఆర్ పాసిబుల్, రైట్? బట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినారు డైరెక్ట్లీ పాసిబుల్ ఫర్ A plus B. A plus B వర్క్ చేస్తే చాలు, మళ్ళీ మీరు ఇంకా పాసిబిలిటీస్ ఏం చెక్ చేయవాకండి. వై? బికాస్ హియర్ అవర్ క్వశ్చన్ ఈస్ హౌ మెనీ వాల్యూస్ ఆర్ పాసిబుల్ ఫర్ A plus B, నాట్ A, B pairs. Do the sum. That means 3 plus A plus 5 plus 2 plus B gives a remainder when divided by 9. When divided by 9. చూద్దాం చూడండి. So actually it is 10 plus A plus B should be divisible by 9. ఒకవేళ 9 తో డివైడ్ అవ్వాలంటే ఆన్సర్ ఏమైతుండే? నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ ఏంది 18. బట్ అమ్మా ఓకే 18. ఓకే, సో బట్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ ఏ రిమైండర్ 3 మీన్స్ ఇట్ షుడ్ బికమ్ వాట్ 21. అంటే A plus B ఏముండాలి నాకు 11. 11 ఉంటే 10 plus 11 is 21. 21 by 9 remainder is 3. నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 9 is 27. 27 కి 3 యాడ్ చేసేమి 30. సో టు బికమ్ 30 ఐ షుడ్ హ్యావ్ 20, రైట్? A plus B 20 అసలు పాసిబిలిటీ ఉందా అండి? లేదు. ఓన్లీ 1 ఛాన్సా? మళ్ళా చూడండి, ఒక చిన్న టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వల్ల మీరు అది గుర్తుపడతలేరు. 10 కన్నా ముందున్న డివిజిబుల్ నెంబర్ ఏంది? 9 తో డివైడ్ అయ్యేది 9. బట్ ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ కేసు కాదు కదా. అంటే రిమైండర్ షుడ్ బి 3 అంటే 9 plus 3 12. దట్ మీన్స్ A plus B కెన్ ఆల్సో బి 2, రైట్? 2 కూడా ఉండొచ్చు కదా. ఇది మిస్ అవుతారండి. ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ విత్ దిస్. సో దెర్ ఆర్ 2 పాసిబిలిటీస్ ఫర్ అస్, 2 and 11. దిస్ విల్ బికమ్ 12. 12 by 9 రిమైండర్ ఇస్ 3. 21 by 9 రిమైండర్ ఇస్ 3. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. మీరు ఈ 11ని ఐడెంటిఫై చేస్తారండి. You will identify this 11 anyway, but please be careful with this 2 also. So how many chances are there for us here? 2 chances are there for us here. ఈ రిమైండర్ కేసెస్ లో ఒక్కటి జాగ్రత్త ఉండడం. ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ మీరు నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ చూస్తే ప్రాబ్లం ఏం లేదు. వై? బికాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్. బట్ ఈ రిమైండర్ కేసులో మాత్రం ముందు మల్టిపుల్ కూడా ఒకసారి చూడండి. ఓకే, బిఫోర్ మల్టిపుల్ is 9. 9 plus 3 it will become what? 12. There is a chance for 12 also, right? So please be careful. ఏమంటే అంతా నేర్చుకుంటాం, ఇక్కడ పోగొడతారు. కొంచెం జాగ్రత్త ఉండడమ్మా. ఖచ్చితంగా నేను చెప్తున్నాను కదా, ఐఎమ్ అష్యూరింగ్ యూ 2 questions. 2 questions ఫ్రమ్ దిస్ ఏరియా దే ఆర్ ఆస్కింగ్. ఈ ఏరియా నుంచి అది ఏ కండిషన్ అయినా ఇవ్వచ్చు, ఎట్లయినా ఇవ్వచ్చు. సో రీడ్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ దెన్ ట్రై టు ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ ద అదర్ వన్ ఈస్ రిమైండర్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ అస్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ రిమైండర్స్ కాన్సెప్ట్. దిస్ వన్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Next concept is remainder concept. Remainder concept. First basic thing. When you divide a number with n, or else, sorry, when you divide a number with 6, what is the highest remainder possible? ఒక నెంబర్ని మీరు 6 తో డివైడ్ చేసి హైయెస్ట్ రిమైండర్ పాసిబుల్ ఏమవుతుంది? 5 ఏనా? 6 వస్తుందా ఎప్పుడన్నా? 6 అంటే ఏంది? మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబులే కదా. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, సో రైట్ ఆన్ ద సేమ్ థింగ్. When you divide a number with n, 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 the highest possible remainder is, the highest possible remainder is n minus 1. The highest possible remainder is n minus 1. Possible remainder is n minus 1. n minus 1. n minus 1. ఓకే, అంటే మీరు ఒకవేళ 10 తో డివైడ్ చేసి హైయెస్ట్ రిమైండర్ ఏమొచ్చేటందుకు ఛాన్స్ ఉంటుంది? 9.
When you divide with 23, what will be the highest remainder possible? 22, like this. Always our highest remainder possible will be n minus 1. N minus 1. Ingidi chudandamma, please see this one. When you divide 17 with 5, what is the remainder? When you divide 17 with 5, what is the remainder? Remainder is 2. First of all, ఎవరికన్నా doubt ఉంటే ఇదేం లేదు, just for knowledge sake, this is called dividend. Okay, this is called divisor. This is quotient. And this leftover thing we call it as remainder. This is just for terminology sake. ఎప్పుడన్నా మీకు వాళ్ళు టర్మినాలజీ పరంగా అడిగితే just for that sake I am telling that one. Divisor, dividend, quotient and remainder. Okay. Now when you divide 17 with 5, what is the remainder you will get? 2. So that means the process, మనం చేసే ప్రాసెస్ ఏందండి, 17, I will divide it with 5. I'll write 5 3s are 15 and I will subtract and I will tell that my remainder is 2. Yes, that is absolutely correct. Now please observe this one. 17, 5 4s are 20 minus 3. ఎందుకు 5 3s are తీసుకోవాలి, 5 4s కూడా తీసుకోవచ్చు కదా. ఇది కరెక్టా రాంగా? ఇది కరెక్టా రాంగా? టెక్నికల్లీ బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. 2 minus 3 రెండు కరెక్ట్ అండి. బట్ ఇన్ రిమైండర్స్ కాన్సెప్ట్ we will tell our remainder always in a positive manner. So to make it a positive, what we do is we will subtract it from divisor. 5 minus 3, it will become what? 2. That means negative remainders are also possible. Remember this one. Negative remainders are also possible. But when we write the final answer, now I should tell what is the remainder. Then definitely I should convert it into a positive one. How I will convert means by subtracting it from divisor. Write down the same thing, ma. Next point. Negative remainders are also possible. 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 But when we write the final answer, we convert the negative remainder. To a positive one, by subtracting it from divisor. Example అని పెట్టుకొని ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ చేయండి, రెండు రాయండి side by side, so that you will have an idea. Take down this as an example and write down both the values. So definitely we will take the help of negative remainders. There is no doubt in that. Negative remainders are also possible for us. Okay. Right. This is the second property, students. Till now we have written first two properties. First one is our remainder will be always less than our divisor, and next one is negative remainders are also possible, but when we write the final answer we convert it into a positive one. Now the third one, that means whenever, see here students, when you have any huge calculation, something like this, 171 plus 182, it is should be divisible by 5. 172 plus 182 by 5. In general, what will be our process? We will add 171 plus 182. You will get 333. Sorry, not 333. 353. 353. 353 by 5 means what will be the remainder? 3. But what we can do is we can find the individual remainders. 171 by 5. What is the remainder? 1. 182 by 5. What is the remainder? 2. What is the mathematical symbol between them? Plus. So that means 1 plus 2 it becomes what? 3. 1 plus 2 it becomes 3.
Similarly, 163 into 172 by 5. 163 into 172 by 5. What is the remainder for 163 by 5? 3. What is the remainder for 172 by 5? 2. 3 2s are 6. But what is our first basic rule? Divisor should be less than, remainder should be less than our divisor. 5 తో డివైడ్ చేస్తే అసలు 6 రిమైండర్ వస్తుందా అండి? రాకూడదు కదా. హైయెస్ట్ పాసిబుల్ ఏముండాలి? 4. బట్ మనకు 6 వచ్చిందంటే వన్స్ అగైన్ డివైడ్ ఇట్ విత్ 5. సో వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్? 1. అండర్స్టూడ్? So that means we can find the individual remainders and apply the mathematical symbol between them. Write down the same thing as third point. In any calculation, we can find the individual reminders and then apply the mathematical symbol between them. Example అని పెట్టుకొని ఇవి రెండు రాయండమ్మా. ఇట్లనే డినోట్ చేసుకోండి మంచిగా సర్కిల్ చేసి, సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఏ క్లియర్ ఐడియా ఏం చేస్తున్నాం, ఎట్లా చేస్తున్నాం. హియర్ ప్యూర్లీ వీఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ రిమైండర్స్. మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాం, వీఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఓన్లీ ఆన్ రిమైండర్స్. వీ విల్ నాట్ బాదర్ అబౌట్ ఎనీ అదర్ వాల్యూస్ లైక్ కోషెంట్ ఏంది, ఇంకోటి ఏంది మనకు అవసరమే లేదు. వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఓన్లీ రిమైండర్స్. దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో రిమైండర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ 6/5కి కోషెంట్ 1, రిమైండర్ కూడా 1. అంతేనా? 5 1s are 5, బ్యాలెన్స్ 1 మిగులుతుంది. కోషెంట్ 1 ఉంటుంది, రిమైండర్ 1 ఉంటుంది. వీఆర్ లెర్నింగ్ అబౌట్ రిమైండర్ కాన్సెప్ట్. సో వీ కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ ఆన్ రిమైండర్స్. మిగతా వాటికి మనకు అసలు సంబంధమే లేదు. ఇప్పటి వరకు బాగానే ఉన్నా సార్, అసలు నెగిటివ్ రిమైండరే తీసుకోలేదు. మరి మీరు ఆ నెగిటివ్ రిమైండర్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు చెప్పినారు మాకు? మనం చూద్దాం. We will see where we will take the help of that negative reminders, students. Now write down one common question. Find the reminders of the following question. Find the reminders for the following questions. 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 Okay, right. First one, 32 power 45 by 31. 32 power 45 by 31. Forget about the power, ma. Forget about the power. What is the remainder for 32 by 31? 32 by 31 ki remainder endandi 1, right? So my answer will be 1 to the power of 45. So 1 to the power of 45 is 1, less than my divisor. Yes, then obviously the answer is also 1. Answer is also 1. Next, second example. 44 power 30 by 43. What is the remainder for 44 by 43? 1. So it will become what? 1 to the power of 30. That is 1. Okay, good, superb. Next, third example. What is 42 power 50 by 43? 43. ఇప్పటి వరకు 1 1 వచ్చింది కాబట్టి సంతోషంగా అయిపోయినారు. Now 42 by 43, what is the remainder? -1. Here where we start using the negative reminders. చూసినాం కదా, మనకి నెగిటివ్ రిమైండర్స్ కూడా పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి కదా. So now there is also possibility for negative remainder. So I can take this as -1. So -1 whole to the power of 50. What it becomes? Even power ఉంటే ఏమవుతుందండి? Even 1 +1 కదా. So 1.
So that is my answer. Next one. 48 power 31 by 49. What is the remainder for 48 by 49? 48 by 49 ki remainder endandi? -1. So minus 1 whole to the power of 31. Minus 1 whole to the power of 31 will become what? -1. But will we write our answer in negatives? No. How you will convert it into a positive? 49 minus 1. It becomes what? 48. So our answer will become what? 48. So our answer will become what? 48. Please write down these examples. So these negative reminders are very important. Not only positive, negative reminders are also important for us here. Positive ఏ కాదు, negative reminders కూడా help తీసుకుంటాం మనం. Especially this -1 a lot. Okay. అంతా ఇంత ఈజీ ఉంటే బాగానే ఉండదు, బట్ ఇంత ఈజీ ఉండవు కదా, మనకి స్టోరీలు మారిపోతాయి. సో నౌ టూ పవర్ 30/7. 2 power 30/7. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, 2 ఉన్నది 7 ఉన్నది. పాజిటివ్ రిమైండర్ అయితేనేమో 2, నెగిటివ్ రిమైండర్ అయితే -5. ఏమన్నా యూజా మనకి? నో యూజ్. ప్లీజ్ చెక్, ఈజ్ దేర్ ఎనీ పవర్ ఆఫ్ 2 నియరర్ టు 7? 2 పవర్ ఏమన్నా 7 కి దగ్గరలో ఉందా? ఏం చెప్పండి? 2 cube is what? 8. 2 cube is 8, right? So can I write this number as like this? 2 cube whole to the power of 10/7. 2 cube whole to the power of 10/7 రాయొచ్చా నేను? Yes, I can write it, right? So now this becomes what? 8 to the power of 10/7. 8 to the power of 10/7. Now I can tell the answer easily, right? 8/7, what is the remainder? 8/7 ki remainder endandi? 1. So 1 to the power of 10 means what will be my answer? 1. 1 to the power of 10 means my answer will become what? 1. Now similarly, you tell me the answer for this one. You should tell me the answer for this one. You tell me the answer for this one. అట్లనే ఆలోచించి దీనికి ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో చెప్పండి అమ్మా. విచ్ పవర్ ఆఫ్ 7 is nearer to 50? 7 square is 49. ఇప్పుడు పవర్ ని అట్లా 7 square లోకి రాసేయండి. Please write the power as 7 square. What is the remainder for 49/50? 49/50 కి ఏమవుతుందండి? -1. సో -1 whole to the power of 13 means what? -1. -1 రాస్తామా మనం ఫైనల్ ఆన్సర్? నో. సో వాట్ ఐ విల్ డూ? 50 minus 1. That will become what? 49. That becomes what? 49. That becomes 49. ఇంకొకటి రాయండి ఇందులో. Yeah. 3 power 32/28. 3 powers లో ఏది 28 కి దగ్గరగా ఉంటుందండి? 3
3 cube is 27. ఇంత ముందు వరకు మంచి మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ చేసినాం. బట్ అది 3 మల్టిపుల్ కాదు కదా 32 అనేది. దెన్ హౌ వీ విల్ డూ ఇట్? ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా. 3 to the power of 3, దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. దానికన్నా ముందుండే మల్టిపుల్ ఏంది? 30నా? సో 3 10s are 30. ఇంకెంత బ్యాలెన్స్ ఉన్నది నాకు? పవర్ 2నా? కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ సపరేట్లీ యాజ్ 3 square by 28? సపరేట్గా రాయొచ్చా? రాయొచ్చు కదా నేను. సో నౌ దిస్ బికమ్స్ వాట్ ఫర్ మీ? 27 power 10 into 9 by 28. అంతేనా కాదా? పవర్ని ఏం లేదు, స్ప్లిట్ చేసినామా. 3 10s are 30 plus 2 is 32. అంతే కదా, 32నే వచ్చినది. వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్ ఫర్ 27 by 28? -1. -1 whole to the power of 10 into what is the remainder for 9 by 28? 9. Directly you can take 9. Directly you can take 9. So -1 whole to the power of 10 means +1 into 9. So finally my answer is 9. So my answer here is 9. ఇది ఒక్కటి ఎగ్జాక్ట్ మల్టిపుల్ వస్తే మీరు ఎట్లయినా ఈజీగానే డివైడ్ చేస్తారు. ఇవాళ ఎగ్జాక్ట్ మల్టిపుల్ రాకపోతే దానికన్నా ముందు వచ్చే మల్టిపుల్ తీసుకోండి. ఓకే, ఇంత ఈజీగా ఉండవు. ఇవి ఏంటంటే బేసిక్స్ అనమాట. వీటిని బేస్ చేసుకొని మనం అసలైన ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ చూస్తాం. విత్ దిస్ నాలెడ్జ్ విల్ ట్రై టు సాల్వ్ సమ్ మోర్ క్వశ్చన్స్ హియర్. ఓకే, క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్? నెగటివ్ రిమైండర్స్ ఆర్ పాసిబుల్, but when we write the final answer we convert it into a positive one. We can find the individual reminders and apply the mathematical symbol between them. And next, our remainder should be always less than our divisor. If it is more than that, we will once again divide and we will bring back that to less than divisor, right? These are the basic things which we should know regarding this remainders concept. Now we will see the problems. This is actually what is the remainder when in your handout that will be correct ma. ఏముందో చెప్పండి ఒక్కసారి. Triple, okay, 4 4s, okay, double 4 4s should be divided with 4 4s. 4 4s to the power of 4 4 should be divisible by what? 9. ఇంతసేపు ఏమో చిన్న చిన్న నెంబర్లు ఇచ్చినారు, చేసినాము. బట్ సడన్ గా 4 4s టు ద పవర్ ఆఫ్ 4 4s by 9 అయినది. ఫస్ట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ద పవర్. ఇంతకుముందు కూడా మనం అదే చేసినాం కదా. ప్లీజ్ ట్రై టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్ ఫర్ 4 4s by 9. 4 4s by 9 రిమైండర్ ఏమొస్తుందండి? ఒకసారి చూడండి. 9 4s are 36. I will be left with 8. 84 అవుతుందా? 9 9s are 81. I will be left with 3. And it will become 34. 9 3s are 27. I will be left with what? 7. So the remainder will be 7 power 4 4s. 7 power 4 4s అనేది 9 కన్నా పెద్దది కదా. సో మళ్ళీ ఏం చేస్తాం మనం? వన్స్ అగైన్ we divide it with 9 as usual. సేమ్ ప్రాసెస్. 7 by 9 రిమైండర్ ఏమొస్తుందండి? అయితే +7 అని అవుతుంది, లేకపోతే -2 అని అవుతుంది కదా. సో ఐ విల్ టేక్ -2. -2 whole to the power of 4 4s by 9. మైనస్ కి ఈవెన్ పవర్ ఉంటే ఏమవుతుందండి? ప్లస్ అవుతుందా? అంటే దాని అర్థం ఏంది? దిస్ విల్ బికమ్ 2 to the power of 4 4s. 2 to the power of 4 4s అనేది 9 కన్నా పెద్దది కదా. సో మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాం? 9 తోనే డివైడ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు 2 పవర్స్లో ఏదన్నా 9కి దగ్గర ఉన్నదా? ఏమున్నది? 8 ఉన్నదా? ఇప్పుడు ఆ పవర్ని స్ప్లిటింగ్ చేయండి మీరు. మనకు రిక్వైర్మెంట్ ఏంది? 3. అండ్ ఐ హ్యావ్ వాట్ హియర్? నా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి 3, బట్ ఐ హ్యావ్ దేర్ 4 4s. 3 1s 3. ఐ విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ 14. 3 4s are 12. ఐ విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ 2. ఇంకో 4 వస్తుంది. 8s are 24. 0 అండ్ ఇంకో 4 మిగులుతుంది. 1 times is 3. So I will be left with 1. So that means what I can write? 2 cube whole to the power of 1481 into 2 to the power of 1 by 9. ఈ 1481 ఏమో ఇది, అండ్ ఈ బ్యాలెన్స్ 1 సపరేట్గా రాస్తున్నాం 1 అని. నౌ దిస్ విల్ బికమ్ వాట్? 8 power 1481 into 2 by 9. 8 power 1481 into 2 by 9. 8 by 9 remainder is
8/9కి రిమైండర్ ఏందండి -1, -1 whole to the power of 1481. 2/9 రిమైండర్ ఇస్ 2. సో ఫైనల్గా నాకు ఏమవుతుంది, ఇది -2 అవుతుంది. విల్ ఐ రైట్ మై ఆన్సర్ యాజ్ -2? నో. 9 - 2 ఏమవుతుంది ఫైనల్గా 7. ఇంత చేయాల్సింది ఉంటుంది స్టోరీ. కాన్సెప్ట్ చిన్నదే, బట్ వీఆర్ అప్లయింగ్ ఇట్ ఫర్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. Until and unless we get a value less than our divisor. ఫస్ట్ దీని రిమైండర్ 7 వచ్చినది. 7 నుంచి 2కి వెళ్ళినాం, 2 నుంచి మళ్ళీ 8కి వెళ్ళినాం. ఈజ్ లైక్ ఏ చైన్. మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంది నాన్న అక్కడ 2 క్యూబ్ కాబట్టి 3తో. ఒకవేళ రిక్వైర్మెంట్ 2/4 ఉంటే 4తో డివైడ్ చేస్తుండే నేను. రియాలిటీ కూడా ఇట్లనే ఉంటుంది. మనం నేర్చుకున్నప్పుడు చిన్న చిన్న నెంబర్లు చిన్న మంచిగా అనిపిస్తాయి. ఎగ్జామ్ హాల్లో పోగానే పెద్ద పెద్ద నెంబర్లు కనిపిస్తాయి. అప్పుడు క్లాస్లో చెప్పిన ఫ్యాకల్టీని బండ ఊదులు తిట్టుకోవచ్చు మనం. ఓకే రైట్. అక్కడ ఏందమ్మా క్వశ్చన్, మీకే తెలుసు. క్వశ్చన్ ఏంటిదమ్మా? ఏందమ్మా? 222 333 333 పవర్ 322. 332 power 333 plus 333 power 322 is divisible by which of the following numbers? ఇక్కడ ఇచ్చిన నెంబర్స్ ఏంటి చెప్పండి మనకి. 2, 3 and 37. ఇన్ జనరల్ గా ఉన్న నెంబర్స్ మొత్తం అవే కదా, 2, 3 and 27. With everything away, sorry, 37. Now what we will do is, first we will check whether this divisible means what? Remainder ఏం రావాలి? 0 రావాలి. If you get remainder as 0, then it is divisible, right? So here simply, when I divide this number with 2, am I getting 0 or not? I will check. So 222 by 2, what is the remainder? 0. Exactly divisible hai kada. 333 by 2, what is the remainder? 1. So that means 0 power 333 plus 1 power 322. What I am getting here? 1. So is that number divisible by 2? Yes sir. No kadara, remainder 0 రావాలి కదా మనకి, అవునా కాదా? When it is divisible, if I get remainder as 0, it is divisible. But what is the remainder I am getting here? 1. If I am getting 1 means it is not divisible by 2, right? ఒక్కసారి ఆప్షన్స్ చూడండి, 2 లేని ఆప్షన్ ఏది ఉంది ఇందులో? 2 and 3 but not 37. ఫస్ట్ ది కాదు. ఆ సెకండ్ దాంట్లో ఛాన్స్ 2 and 37 నో, 2, 3 and 37. సో ఉన్నదే ఒక ఆప్షన్, ఏందది? 2. ఒక్క డివిజిబిలిటీ రూల్ ఆఫ్ 2 చెక్ చేస్తే చాలు మనకి ఆన్సర్ పెట్టడానికి ఉంటుంది, అంతే. Divisible by means you should get a remainder as 0. But when I divide that number with 2, I am getting a remainder as 1. So it is not divisible by 2. ఆ ఒక్కదాంతోనే మనం ఆన్సర్ని మార్క్ చేయొచ్చు. హియర్ ఇట్ ఈస్ divisible by 3 and 37. చెక్ చేయండి, 3 and 37 తోనే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. 222 సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఏంది? 6. Is 6 divisible by 3? Yes. 333 సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఏంది? 9. It is divisible by 3. అంటే 222 plus 333 అనేది మనకి 3తో డివైడ్ అవుతుంది పక్కాగా. నెక్స్ట్ 37 తో కూడా చూడండి, 37 6 are 222, 37 9s are 333. అట్లా కూడా 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి 0సే వస్తాయి.
జస్ట్ మీ అర్థం అవడం కోసం అంతే, నో నీడ్ టు రైట్ దీస్ థింగ్స్, జస్ట్ ఫర్ యువర్ నాలెడ్జ్ సేక్. ఇట్లా ఉన్నదమ్మా 37 ఉన్నది. యాక్చువల్గా 37/222 0, 37 6 are 222, 33/333/9 this is also 0. Why? Because 37 9s are 333. 0 power anything is 0, 0 power anything is 0, 0 is 0, everything will become 0. That means that is divisible by 37. Atla check chestam manam. Okay, we will check the divisibility rules in that manner. Okay, next one. Adindamma question. Intidamma 32 power 5 plus 2 power 27. ఇది కొంచెం స్మార్ట్గా ఉండాలి మనం. అంటే మీరు అన్ని డివిజిబిలిటీ రూల్స్ చెక్ చేయొచ్చు కానీ ఐ మీన్ టైం వేస్ట్. దాని బదులు కెన్ ఐ టేక్ దిస్ యాజ్ 2 power 5 whole to the power of 5 plus 2 power 27 రాయొచ్చా అండి నేను? 2 power 5 is 32. Okay, so now this will become what? 2 power 25 plus 2 power 27. Right? If I take 2 power 25 common here, what happens to this? 1 plus 2 power 2. So this will become what? 2 power 25 into 5. 2 power 25 into 5. ఇప్పుడు దీన్ని 3 తో డివైడ్ చేయండి. Is it possible? No. 7 తోనా? No. 10 తోనా? ఛాన్స్. అంటే దీన్ని కెన్ ఐ రైట్ లైక్ దిస్? 2 power 24 into 10. ఒక 2ని బయటికి తీసి 5 తో మల్టిప్లై చేయొచ్చా? Is this number divisible by 10? Yes. Then our answer is also 10. ఏం లేదు, కొంచెం ఇట్లా చూసుకోండి, కొంచెం స్మార్ట్గా ఉండండి. ఇట్లా ఏదైనా పాజిటివ్ ఇంటూ ఇట్లా ఏమన్నా ఉంటే లేదు, లేకపోతే మీరు ఇండివిజువల్గా చేస్తే చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది. పవర్ని అది యూనిట్ డిజిట్లో వస్తుంది, నేను చెప్తా. అది పవర్ని 4తో నేను పనికి రాను. ఇంకెన్నున్నాయి డివిజిబిలిటీ రూల్ క్వశ్చన్స్. ఒకసారి డివిజిబిలిటీ రూల్ రిమైండర్స్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయాక బ్రేక్ తీసుకుందామండి. అండ్ రేపు మార్నింగ్ ఉంటుంది, ఈవినింగ్ కూడా ఉంటుంది, 6 to 8. బంపర్ ఆఫర్ నాకు మీకన్నా ఎక్కువ. నాకు తెలీదు నిన్న ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, మీకు ఏదో టెస్ట్ ఉన్నది ఇక్కడ అనేసి, లేకపోతే ముందే జాగ్రత్త పడేవాడిని. ఆ ఫస్ట్ వీక్లోనే ఎప్పుడో మధ్యలోనే 1-2 days తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నాకంతా థ్రెడ్మిల్ మీద ఉరికినట్టే ఉన్నది, మీకన్నా ఎక్కువ. ఏ నెంబర్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై 6 లీవ్స్ రిమైండర్ 3. ఏం అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు అండి మీరు ఆ నెంబర్ని? ఇన్ జనరల్గా విత్ అజంప్షన్ పోతే 9 తీసుకోవచ్చా? 9ని నేను 6తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఏమొస్తుంది? 3. నెక్స్ట్ ఏం తీసుకోవచ్చు? 15. సో ఒక 2-3 ఇట్లా ర్యాండమ్గా తీసుకోండి. 9, 15. సరే 2 చాలు, నో నీడ్. వెన్ ద నెంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 4, వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్? మా రిమైండర్ ఏమొస్తుంది? ఏ నెంబర్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై 6 లీవ్స్ రిమైండర్ 3. What will be the remainder when the square of this number? Sorry, actually the numbers are what? 9, 15, right? Squares means what? 9 square is 81, 15 square is 225. Now I should divide the squares with what? 4. 81 by 4, what is the remainder? 1. 225 by 4, what is the remainder? 1. 25 by 4, 1. So if you want, you can take one more number, that is 21. 21 square is 441. 441 by 4, what is the remainder? 1. So our answer here also 1. Just take 2 to 3 random examples.
Right, next one. We will discuss this one later. The same question we will discuss later. Why? Because I will tell you. Now, a number gives remainder 2 when divided by 4. Then how many values of digit A are possible? ఇది కూడా అయిపోయింది కదా ఆల్రెడీ మనకి ఇంతకుముందు చేసినాం అమ్మ 2 వాల్యూస్ 42 ఒకటి 46 ఒకటి ఇంతకుముందు చేసినాం రిపీట్ అయినా. వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్ వెన్ 639 to the power of 639 divided by 8. 639 by 8, what is the remainder? 639 by 8, remainder ఏందండి? 7 అంటారా? 7 అన్నా -1 ఉన్నా ఒకటేనా? సరే మీకు 7 ఐడియా వస్తుంది ఫస్ట్. ఎస్, there is no wrong in that. 7 power 639. 7 power 639 is greater than 8. So what you will do, once again divide it with 8. Now ఇప్పుడు మీకు -1 idea వస్తుంది. 7 by 8, what is the remainder? -1. -1 whole to the power of 639. So it will become what? -1. -1 మనం ఆన్సర్ రాస్తామా? రాయం. So what we will do? 8 minus 1 as 7. Directly you will get 7. Okay. First మనకు -1 రాదండి. 640 is a multiple of 8. 880 is a 640. బట్ అది అంత ఈజీ కాదు. ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేస్తే ఐడియా వస్తుంది, లేకపోతే ఫస్ట్ 7 వస్తుంది ఐడియా. సో 7 power 639 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 8. సో మళ్ళీ 8తో డివైడ్ చేస్తే ఇప్పుడు -1 ఐడియా వచ్చేస్తుంది మీకు. 7 by 8, ద రిమైండర్ ఈస్ -1. ఓకే. ఏ నెంబర్ x గివ్స్ రిమైండర్ 50 when divided by 65. ఆ x ప్లేస్లో ఏం తీసుకోవచ్చండి మనం? ఇంతకు ముందుకు వెన్ డివైడెడ్ బై 6 రిమైండర్ 3 అంటే ఏం తీసుకున్నారు? 6 + 3నా 9 ఒకటి తీసుకున్నారా? ఇప్పుడు ఏమంట? వెన్ డివైడెడ్ బై 65 లీవింగ్ ఏ రిమైండర్ 50 మీన్స్ వాట్? కెన్ ఐ టేక్ దట్ నెంబర్ యాజ్ 65 + 50? అంతేనా? 65 + 50 విల్ బికమ్ వాట్? 115. 115ని నువ్వు 65తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ సేమ్ అదే వస్తుంది. నౌ దిస్ నెంబర్ షుడ్ బి డివిజిబుల్ బై వాట్? should be divided with 13. Same number. ఇందాకనేమో స్క్వేర్ కాబట్టి మనం స్క్వేర్ చేసినాం. Here there is no squaring or anything. When the same number is divided by 13, what will happen to that? 13 104 వస్తుంది, 11 అవుతుంది. 13 8s are 104 and the remainder will be what? 11. మా ఇక్కడ రాసే అన్ని కూడా రిమైండర్స్. 115 by 13 11 ఎట్లా వస్తుందని అనుకోవాకండి. ఆల్ దీస్ ఆర్ వాట్? రిమైండర్స్ ఫర్ అస్. ఆల్ దీస్ ఆర్ రిమైండర్స్ ఫర్ అస్. ఆల్ దీస్ ఆర్ రిమైండర్స్ ఫర్ అస్. Okay, take 5 minutes break and then we will discuss the next concept. It is factors. Okay.